Dopo 20 anni passati e costruire un impero e mantenere ogni cosa sotto controllo. Decise di premiarsi con un auto di lusso nuova di zecca. Ma appena aprì la portiera del conducente, il suo mondo si fermò. Sul sedile posteriore, addormentata. S'era la sua ex moglie. La donna era sparita, senza lasciare traccia 4 anni prima. Accanto a lei, 2 bambini dormivano profondamente, un maschietto e una femminuccia. Con lo stesso sguardo lui vide ogni mattina allo specchio. E su quel sedile, una busta. Dentro, una frase avrebbe cambiato tutto, sono I tuoi figli. Ciao spettatore, se ti piacciono le nostre storie non dimenticare di seguirci e lasciare un like. Questo ci aiuta a creare altri video incredibili. Buona visione! La brezza calda di Porto de Galinhas accarezzava il viso di Riccardo Almeida, mentre contemplava il suo nuovo acquisto nel parcheggio della concessionaria di lusso. La Mercedes-Benz AMG GT nera brillava sotto il sol di nord-est, una testimonianza tangible di 2 decenni di instancabile lavoro. A 45 anni, Riccardo aveva costruito praticamente dal nulla l'impero turistico più prestigioso della Costa del Corallo. Le sue dita savolavano fluid sulla vernice impeccabile del veicolo, mentre un dipendente nervoso gli spiegava le caratteristiche dell'auto. Riccardo lo ascoltava a malapena. La sua mente stava già calcolando I prossimi passi per l'espansion di Almeida Resorts. Era fatto caso, metodico, preciso, sempre 2 passi avanti. Il suo abito blu navy su misura e il Rolex Daytona completavano l'immagine dell'uomo d'affari di successo che aveva coltivato con cura. Voò che le spieghi il sistema di navigazione, signor Almeida? Scese il venditore, interrompendo I suoi pensieri. Non sarà necessario, rispose Richard con un sorriso cortese ma distante. Preferisco scoprirlo da solo. Il venditore annui e gli porse le chiavi, poi fece un legaro in chino. Riccardo si concesse un momento di soddisfazione mentre apriva la portiera del guidatore. Gli interni in pelle nera e alcantara erano esattamente come li aveva sognati per anni. Il profumo di nuovo, la sensazione del volante sotto le mani. Tutto era perfetto. Tutto sotto controllo come sempre. O almeno questo credeva. Il riflesso nello specchietto retrovisor gli gelò il sangue. Sul sedile posteriore, addormentata e con il viso leggermente tirato, s'era Helena. La sua ex moglie, la donna scomparsa. Dalla sua vita 4 anni prima, senza alcuna spiegazione. E ai suoi lati, rannicchiati e profondamente addormentati, c'erano 2 bambini piccoli. Riccardo rimase immobile, la sua mente analitica per la prima volta incapace di elaborare ciò che vedeva. I bambini erano identici, ma allo stesso tempo diversi. Un maschio e una femmina, entrambi con gli stessi capelli scuri e ricci di Helena, ma con I suoi stessi tratti del viso, il suo stesso naso. Una busta bianca giaceva sul sedile del passeggero. Con mani tremanti, cosa che non faceva da anni, Riccardo lo ricolse. Dentro c'era una lettera scritta con l'elegante calligrafia che ricordava così bene. Riccardo, perdonami per essere apparso nella tua vita in questo modo. So di doverti spiegazioni che il tempo e lo spazio di questa lettera non possono contenere. Lucas e Valentina hanno 4 anni. Sono I tuoi figli. Sono in una situazione disperata e ho bisogno del tuo aiuto, anche sei temporaneo. Non ho nessun altro a cui rivolgermi. Se il tuo cuore è ancora generoso come lo ricordavo, ti prego di aiutarci. Altrimenti, capirò se sei lasci qui e chiami la autorita. Elena, Riccardo sente il mondo girare intorno a lui.
Il suo respiro, solidamente controllato, diven irregolare. Si guardo di nuovo allo specchio. I bambini si muovevano leggermente nei loro sogni, e per un attimo. A no di loro, il ragazzo, aggrodo la fronte acidamente come faceva, quando era preoccupato. L'uomo di fare di successo, l'uomo che controllava ogni aspetto della sua vita con precisione millimetrica. Si trovò a un bivio che nessun piano aziendale avrebbe potuto prevedere. Il suo primo impulso fu di chiamare la sicurezza, per mantenere l'ordine nella sua vita perfettamente strutturata. Ma qualcosa di più profondo, qualcosa che credeva di aver seppellito Dopo, gli impediva di muoversi. Passarono minuti mentre Riccardo valutava le sue opzioni. La sua mente calcolatrice cercava disperatamente di trovare la soluzione più logica. Ma per la prima volta da anni, la logica sembrava inadeguata di fronte alla portata della situazione. Finalmente, con un sospiro, che sembrava portare il peso di tutti quegli anni di assenza, Riccardo avviò il motore. Il rombo sommesso del veicolo svegliò Helena, che lo guardò con un misto di paura e speranza negli occhi scuri. I loro sguardi si incontrarono nello specchietto retrovisor e, per un attimo, 4 anni di distanza svanirono. Casa mia e a 20 minuti da qui. Disse Riccardo con un tono di voce che cercò di mantenere fermo. Parleremo quando I bambini saranno svegli. Il sollievo sul volto di Helena fu immediato, sebbene mescolato a un senso di colpa visible che Riccardo scelse di ignorare per il momento. Mentre guidava la sua nuova auto per le strade di Porto de Galinhas, l'uomo d'affari non pot fare a meno di notare l'ironia. Il veicolo che aveva comprato come simbolo del suo successo personale era ora diventato il veicolo che avrebbe portato il più grande cambiamento che la sua vita ordinata avrebbe mai potuto affrontare. I bambini dormivano sereni, ignari del turbinio di emozioni che agitava il cuore del padre. Riccardo si ritrovò a guardarli ripetutamente allo specchio, scrutando I loro volti alla ricerca di tratti che potessero confermare o smentire ciò che il suo istinto gli stava gerlando erano suoi. La villa di Riccardo si ergeva maestosa. Sul lungomare, con le sue linee moderne in netto contrasto con la natura selvaggia che la circondava. Mentre la Mercedes varcava I cancelli di sicurezza, Riccardo notò come Helena trattenesse il respiro. L'ultima volta che era stata lei, la casa era solo un progetto in costruzione. Un altro dei sogni che era riuscito a realizzare durante la sua assenza. Il sol pomeridiano proiettava l'ombra sul giardino mentre l'auto si fermava davanti. All'ingresso principale, I bambini cominciavano a svegliarsi. I loro occhietti si spalancavano in curiosity per l'ambiente sconosciuto. La bambina, Valentina, fu la prima a parlare. Mamma, dove siamo? Chiese con una voce che fece vibra qualcosa nel petto di Riccardo. Helena si scagliò la voce prima di rispondere. Siamo a casa di un'amica molto speciale, amor mio. Resteremo qui per un po'. Lucas, il ragazzo, si raddrizzò sulla sedia. I suoi occhi scuri, identici a quelli di Richard, scrutavano il parco con un'intensità sorprendente per la sua età. E un castello? Riccardo non pot fare a meno di sorridere un po' al suo commento. E solo una casa grande, rispose, sorpreso dalla dolcezza della sua voce. Entriamo. Maria, la mia governante, può preparti qualcosa da scranacchiare. I minuti successivi furono un turbinio di attività. Maria, una donna anziana che lavorava per Riccardo da un decennio, riesca malapena a nascondere il suo stupore alla vista di Helena, ma la sua professionalità prevalse. Con efficienza materna,
Accompano I bambini in cucina, promettendo loro cioccolata calda, I biscotti appena sfornati. Riccardo accompagnò Helena nel suo ufficio. Una stanza spaziosa con ampi finesterche si affacciavano sull'oceano. Il silenzio tra loro era denso di domande inespresse. Helena era in piedi davanti a una delle pareti, a guardare le fotografie. Che documentavano la crescita di Almeida Resorts, inaugurazioni di hotel, premi di setter, stretti di mano con influenti politici e imprenditori. Hai realizzato tutto ciò che sognavi, mormorò Helena, con la voce mista ed ammirazione e a qualche single quote il tro rimpianto. Quasi tutto, rispose Riccardo, con un tono volutamente neutro. Si sedette alla scrivania, cercando la familiarità della sua posizione di potere. Credo che mi debba delle spiegazioni, Helena. Si voltò verso di lui, e per un attimo Riccardo intravide la donna che era stata sua moglie. Determinata, orgogliosa, ma anche vulnerabile. Da dove vuoi che cominci? Dall'inizio. Perché te ne sei andata? Perché non mi hai detto della gravidanza? Le domande che avevano tormentato le sue notti solitarie per 4 anni stavano finalmente emergendo. Helena era seduta su una delle poltrone di pelle, con le mani giunte in grembo. Me ne sono andata perché avevo paura. Paura di come avresti reagito, paura di come sarebbe cambiato tutto. Fece una pausa, prendendo un respiro profondo. Il giorno in cui ho scoperto di essere incinta, ti ho sentito parlare con Miguel del futuro dell'azienda. Hai detto che non avresti mai voluto aver figli, che sarebbero stati un ostacolo ai tuoi progetti. Riccardo si sent come se gli avessero dato un pugno nello stomaco. Ricordava quella conversazione, un momento di frustrazione durante una trattativa particolarmente difficile, che parole non rispecchiavano davvero ciò che provavo. No? Helena lo guardò dritto negli occhi. Riccardo, a quel tempo la tua vita ruotava esclusivamente attorno all'Almeida Resorts. Ogni decisione, ogni momento era studiato per raggiungere il successo. Capivo, persino ammiravo. Ma quando ho scoperto che aspettavi 2 gemelli, la sua voce si spese leggermente. Sapevo che ti saresti sentito in trappola, grazie. Non volevo essere la ragione per cui hai rinunziato ai tuoi sogni. Il suono del rosette dei bambini filtrava dalla cucina, un acuto promemoria della realtà che ora si trovavano ad affrontare. Riccardo si alzò e andò alla finestra. Il suo riflesso nel vetro gli restituì l'immagine di un uomo che non riconosceva più appena. E adesso, Helena? Perché presentarti così, dopo così tanto tempo? La risposta di Helena fu interrotta da un leggero buzzer alla porta. Maria entrò con un'espressione preoccupata. Signor Riccardo, la signorina Debra è qui. Ha detto che avevate un appuntamento a cena. Riccardo chiuse gli occhi per un attimo. Debra, la sua attuale fidanzata, un influencer di lifestyle con cui usava da 6 mesi. La perfetta incarnazione della sua vita curata nei minimi dettagli. Digli che ho avuto un'emergenza di lavoro, rispose automaticamente il suo istinto di controllo prese il sopravvento, e Maria. Per ora, Helena è una cugina lontana che ha bisogno di un alloggio temporaneo. I bambini sono figli suoi. La bugia gli aveva lasciato un sapore amaro in bocca, ma era necessaria. La sua reputazione, i suoi affari, tutto ciò che aveva costruito, avrebbero potuto essere compromessi se la verità fosse venuta fuori nel modo sbagliato. Helena lo guardò con un misto di comprensione e dolore. Vuoi ancora controllare ogni dettaglio, vero?
E quello che so fare, rispose Riccardo, con voce più dolce di quanto avrebbe voluto. E quello che mi ha tenuto a galla in tutti questi anni. Un grido di gioia proveniente dalla cucina attirò la sua attenzione. Attraverso la porta socchiusa, videro Lucas e Valentina meravigliarsi di un piatto di biscotti, ai volti illuminati dalla semplice felicità dell'infanzia. Riccardo sent qualcosa risvegliarsi dentro di sé, qualcosa che aveva tenuto sopito per molto tempo. Stasera puoi usare l'io la ospiti, disinfine. Dio ami domani inizieremo a risolvere la questione. Ma Helena, la sua voce si fece più decisa, ho bisogno di tutta la verità, su di te, su di loro, su cosa sta succedendo veramente. Helena annui lentamente. Lo farei. Ma Richard, se I sono cosce potresti non essere pronto a sentire. Non sono pronto per nient'altro, mormorò, osservando I suoi figli, quei piccoli estranei che portavano il suo sangue. Trasformare la sua casa perfettamente ordinata in qualcosa di diverso, qualcosa di vivo. Don trovò Riccardo nella sua palestra privata, che correva sul tapis roulant come se potesse sfogare alla realtà di dormire 2 piani sopra. Il sudore gli inzappava la maglietta mentre la sua mente repensava ossessivamente agli eventi del giorno precedente, cercando un po' di ordine. Nel caos che era esploso nella sua vita. Il suo telefono vibrò per la quinta volta quella mattina. Di nuovo Deborah. Riccardo fissò la notifica senza rispondere, consapevole che ogni minuto di silenzio non avrebbe fatto che peggiorare la situazione. Ma cosa poteva dire? Scusa per aver disdetto ieri sera. La mia ex moglie si è presentata con 2 figli che non sapevo di aver. Non sembrava una spiegazione adeguata. Il suono di piccoli passi nel corridoio lo distolse dai suoi pensieri. Attraverso il vetro che separava la palestra dal corridoio, vidi Lucas camminare in punta di piedi, esplorando la casa con la nata curiosità di un bambino di 4 anni. Riccardo si ritrovò a studiare ogni mossa del bambino, alla ricerca di gesti e manierismi che potessero confermare la parentela che Helena affermava di avere. Buongiorno, disse Riccardo, spegnendo la macchina e aprendo lo sportello. Lucas sussultò leggermente prima di voltarsi. I suoi grandi occhi curiosi incontrarono quelli di Riccardo. Percorri senza andare da nessuna parte? Scese il ragazzo. Con quella brutal onesta tipica dell'infanzia. Riccardo si ritrovò a sorridere suo malgrado. E una forma di esercizio. Ma la spiaggia e l'agio, Lucas indicò la finestra. Potresti correre sulla sabbia. La mamma dice che è meglio correre dove c'è la natura. Riccardo sentì una stretta al petto. Helena aveva sempre preferito l'esercizio fisico all'aria aperta, criticando con delicatezza la sua preferenza per la palestra controllata, di solito. Tua madre ha ragione su queste cose, amais. Conosci mia madre da molto tempo? La domanda innocente colpì Riccardo con la forza di un martello. Prima che potesse rispondere, la voce di Helena echeggiò dal corridoio. Lucas, ti avevo detto di non disturbare il signor Riccardo. Apparve sulla soglia, già vestita ma con evidenti segni di una notte insonne. Il suo sguardo incontrò brevemente quello di Riccardo, prima di voltarsi verso il figlio. Vieni, tua sorella sta aspettando la colazione. Non ti sta disturbando, intervenne Riccardo, sorprendendosi. In realtà, stavo pensando anch'io di prendere un caffè. Maria ha già preparato qualcosa? La colazione si rivelò un'esperienza surreale. Il tavolo principale della sala da pranzo, che normalmente ospitava solo riunioni di lavoro o scene formali,
Ora aspettava due bambini che divoravano con entusiasmo I loro pancake e forma di topolino, per gentile concession di una Maria che sembrava aver trovato la sua vocazione come nonna surrogata. Valentina, a differenza del fratello più estroverso, osservava tutto con un'intensità silenziosa che Riccardo aveva riconosciuto nel suo fotografie di infanzia. La bambina tagliava il cibo in pezzi perfettamente simmetrici, un dettaglio che non passò inosservato all'uomo d'affari. Dobbiamo parlar, dis Richard bassa voce a Helena, mentre I bambini litigavano su chi avesse preso più sirapo di sero. Helena knew, lo so, ma prima devo fare del telefonate. Si I sono del questioni di cui devo occuparmi. Le stesse questioni che ti hanno portato qui. Riccardo mantenne un tono neutro, ma socchiuse leggermente gli occhi. Signore, interrupt Maria dalla Porta, se il signor Miguel in linea. Dice che è urgent. Riccardo sospirò. Miguel, suo socio fin dai primi giorni della Meta Resorts, non era qualcuno che poteva ignorare, nemmeno nel mezzo di una crisi personale. Sono nel mio ufficio. La conversazione con Miguel era tesa. Il progetto per il nuovo eco-resort stava incontrando resistenze da parte dell'ufficio licenze ambientali e gli investitori iniziavano a mostrare preoccupazione. Ho bisogno che ti impegni al 100% Riccardo, insistette Miguel. Vi è tutto bene? Debra mi ha chiamato preoccupata. E tutto sotto controllo, rispose automaticamente Riccardo, e la sua frase preferita suonava falsa perfino a lui. Dopo aver riattaccato, Riccardo si concesse un momento di debolezza, massagiandosi le tempi mentre cercava di riorganizzare le sue priorità. Un grido soffocato proveniente dal giardino lo spinse alla finestra. Leggio, Valentina era barcolata vicino alla piscina. Prima che potesse reagire, Helena era già lì, e confortare la ragazza con un misto di fermezza e tenerezza che fece vibra qualcosa dentro Riccardo. Signore, Maria riapparve. La signorina Debra e all'ingresso. Non ha voluto aspettare di essere annunciata. Riccardo ebbe appena il tempo di elaborare l'informazione che il rumore di tacchi e spillo sul marmo annunziò l'arrivo della sua ragazza in ufficio. Debra, impeccabile in un abito formato e con il telefono sempre in mano, si bloccò di colpo quando vide la scena in giardino dalla finestra. Riccardo? La sua voce era un misto di confusione e sospetto. Ci sono quelle persone nel tuo giardino? Con la coda degli occhi, Riccardo vide Helena alzare lo sguardo verso la finestra. I loro sguardi si incrociarono brevemente, prima che lei conducesse I bambini attraverso il giardino. Era arrivato il momento del mes verita. È una storia complicata, iniziò Riccardo. La sua mente lavorava a pieno ritmo per mantenere il controllo di una situazione che minacciava di crollare. Mia cugina, Helena cugino? Deborah. Inarco un sopracciglio perfetto. In 6 mesi, non hai mai menzionato un cugino. E un ramo lontano della famiglia, continuò Riccardo, detestando ogni parola falsa che gli usciva di bocca. Sta attraversando un periodo difficile e ha bisogno di un posto temporaneo per sé e I suoi figli. Debra con I suoi 200.00 follower. Su Instagram il suo spiccato fiuto per le storie interessanti non sembrava convinta. I suoi occhi scrutavano il giardino come alla ricerca di indizi per una verità più succosa. Che coincidenza che si sia presentata proprio mentre ti hai appena comprato la tua nuova Mercedes. Dis con apparent noncuranza. E chiami la sua famiglia? E buffo. Perché somiglia molto alla donna in quella foto che tieni sulla scrivania.
Riccardo sent il terreno sedile sotto I suoi piedi. La foto. L'unica che aveva conservato di Helena, nascosta nell'ultimo cassetto della scrivania. Un ricordo che non avrebbe nemmeno ammesso a se stesso di aver conservato. Il silenzio nell'ufficio si fece apermente quando Debra mostrò la fotografia che aveva trovato sulla scrivania. L'immagine mostrava una Helena più giovane, sorridente. Accanto a Riccardo, all'inaugurazione del loro primo hotel, 6 anni prima. I suoi occhi brillavano dello stesso ottimismo che aveva caratterizzato I primi anni di Almeda Resorts. Tu cugino? La voce di Debra trasudava sarcasmo. Riccardo, sono un influencer. Il mio lavoro è costruire narrazioni credibili. Questa. Sventolo la fotografia. Non è una storia di famiglia allargata. Riccardo si passò una mano sul viso, sentendo il peso del ultime 24 ore. Debra, è complicato. Complicato? Emise una risata senza umorismo. La cosa complicata è spiegare ai miei follower perché il mio ragazzo, l'uomo d'affari più ricchissimo di Porto de Galinhas, annulla la nostra cena per il sesto anniversario, senza dar spiegazioni. Le sue dita si muovevano già sullo schermo del telefono. Sai quanti marchi ho dovuto riflettere perché volevano l'esclusiva con la ragazza di Riccardo Almeida. Un grido di gioia dal giardino ruppe la tensione. Lucas e Valentina avevano scoperto la fontana ornamental e giocavano nell'acqua. Le loro risate si mescolavano al suono del cascade artificiale. Helena li osservava attentamente, con un'espressione divisa tra preoccupazione e sollievo nel vederli felici. Cito discrezione, dis Riccardo, con il tono che usava nel trattative critiche. Per il bene dei bambini. Qualcosa nel modo in cui aveva detto ai bambini fi socchiudere gli occhi a Debra. Oh mio Dio, sussurrò, con un'espressione di rivelazione sul viso. Sono tui vero? Questi bambini I telefono ai tuoi figli. Prima che Riccardo potesse rispondere, Maria apparve sulla sedia, con il suo volto solitamente sereno che esprimeva preoccupazione. Signore, ci sono 2 uomini all'ingresso. Dicono di dover parlare con la signora Helena, non sembrano uomini d'affari. Riccardo si diresse istintivamente verso la finestra. 2 uomini in abiti economici aspettavano accanto a un'auto scura. E la loro postura testa suggeriva che non fossero lì per una visita di cortesia. Mi dispiace, dis Debra, dirigendosi verso la porta. Questa conversazione non è finita. Riccardo lo avvertì, ma lui stava già scendendo le scale. Helena aveva visto I visitatori e aveva subito portato dentro I bambini. Richard la trovò in cucina, pallida ma composta, mentre Maria intratteneva I più piccoli con la promessa di preparare dei biscotti. Sono della società finanziaria, sussurrò Helena. Mentre Riccardo si avvicinava, gli divo. Gli dobbiamo un sacco di soldi. Quanto? Chiese Riccardo, mentre la sua mente stava già calcolando I numeri. 3 milioni di reais. Helena si morse il labbro. Ho investito tutto quello che avevo in un'impresa turistica troncoso. Il progetto si è rivelato una frode. Tutti I piccoli investitori hanno perso tutto. Riccardo elaborò le informazioni mentre osservava gli uomini attraverso la telecamera. Di sicurezza del suo tablet. Quale istituto finanziario? Investimenti nei Caraibi. Il non fece rabbrividere Riccardo. Conosceva bene l'azienda, anzi, molto bene. Era una delle filiali che Miguel aveva suggerito come partner per il nuovo progetto di Eco Resort. Chi ti ha convinto a investire con loro? Carlos Eduardo. Helena pronunziò il nome con un misto di vergogna e amarezza.
Hadito che eran opportunità irrepetible, che aveva cantati coi migliori costruttori della coral coast. Riccardo sentiva il suo mondo diventare ancora più instabile. Carlos Eduardo era il cantato principale di Miguel alla Caribbean. Investments. I pezzi stavano iniziando a incastrarsi in un modo che non gli piaceva affatto. Resta qui con I bambini, ordino, con la voce che riacquistava un po' della sua solita autorevolezza. Prese il telefono mentre si dirigeva all'ingresso e compose il numero del suo avvocato. I successivi 20 minuti furono un'attenta danza di potere. Riccardo, nel suo elemento di negoziatore, convinse gli esatori ad andarsi con la promessa di un incontro formale nel suo ufficio il giorno seguente. Tuttavia, le sue ville minute su altri metodi di riscossione non passarono inosservate. Quando tornò in cucina, trovò una scena che lo lasciò momentaneamente senza parole. Valentina, ricoperta di farina fino alle sopracciglia, cercava di creare figure con l'impasto dei biscotti, mentre Lucas raccontava una storia immaginaria su un drago che preparava biscotti magici. Helena, per la prima volta dal suo arrivo, sorrideva sinceramente, sebbene i suoi occhi tradissero ancora preoccupazione. Papa, vuoi fare i biscotti con noi? Chiese Lucas con innocenza, e la parola papa risuonò come una bomba in cucina. Il silenzio che seguì fu assordante. Maria lasciò cadere un cucchiaio, il cui clangor metallico echeggiò nella stanza congelata. Helena sembrava aver esaurito l'aria. E dalla porta della cucina, il suono di un telefono che scattava una foto ruppe definitivamente il momento. Debra era eld, con il telefono in alto, un'espressione di trionfo mista a dolore sul volto. Credo che questo risponda a tutte le mie domande, prima di girare sui tacchi e uscire velocemente di casa. Riccardo rimase immobile, combattuto. Tra l'inseguire Debra e il rispondere Lucas, che lo guardava con un misto di confusion e speranza. Per la prima volta nella sua vita, l'uomo che sapeva sempre cosa fare, si ritrovò completamente paralizzato dall'indecisione. Udito qualcosa di spagliato. Chiese Lucas a bassa voce, con gli occhi pieni di lacrime. Fu quel momento, quella semplice domanda piena di innocenza e vulnerabilità, che finalmente speso qualcosa dentro Riccardo. Si avvicinò al ragazzo e, senza pensarci due volte, lo prese tra le braccia, farina e tutto. No, campione, rispose dolcemente. Non hai detto niente di male. Niente di male, assolutamente. Il pomeriggio stava volgendo al termine porto. De Galinhas quando Riccardo riesce finalmente a mettere un po' d'ordine nel caos. I bambini stavano facendo un pisellino, esausti dopo l'avventura con I biscotti. Helena si era ritirata in camera sua per far telefonate, probabilmente in cerca di un parere legale. E lui, per la prima volta quel giorno, ebbe il tempo di indicarsi il collegamento tra Caribbean Investments e la sua azienda. Seduto nel suo ufficio, Riccardo rivedeva I documenti al computer, ignorando le notifiche sempre più frequenti dai suoi social network. Debra non aveva ancora pubblicato nulla di compromettente, ma il silenzio sembrava la calma prima della tempesta. Un mail di 3 anni prima catturò la sua attenzione. Si trattava di una proposta iniziale di Miguel di diversificare I suoi investimenti attraverso una nuova filiale. All'epoca, Riccardo era troppo concentrato sull'espansione dei suoi hotel per prestare attenzione ai dettagli. Ora, con una nuova prospettiva, cominciavano a emergere alcuni modelli. Signor Maria apparve sulla saglia. Il signor Miguel è qui. Riccardo ebbe appena il tempo di chiudere I fascicoli che il suo socio entrò in ufficio.
Miguel, un uomo sulla sessantina con I capelli brizzolati e un abbronzatura perenne. Ostentava la sua solita aria di spensierata sicurezza. Riccardo, amico mio, lo saluto, lasciandosi cadere su una del poltrone. Che succede? Gli investitori giapponesi che ne stanno alle calcagna per via del progetto del eco resort. Edu sparisi senza dare spiegazioni. Sono immersi anche in questioni personali. Rispose Riccardo con cautela. Personali? Miguel inarco un sopracciglio. Ha qualcosa che fare con la donna misteriosa e I bambini che, a quanto mi hanno detto, alloggiano qui? Riccardo studio. Il volto del suo socio, cercando un segno che ne sapesse più di quanto lasci trasparire. Cosa sai della Caribbean Investments, Miguel? La domanda sembrò cogliere Miguel di sorpresa, ma si riprese subito. Un istituto finanziario solido e ben collegato. Anzi, sono interessati a partecipare al nostro nuovo progetto, perch? E Carlos Eduardo. Un lampo di qualcosa, allarm? Attraverso gli occhi di Miguel. Un contatto d'affari. Riccardo, dove vuoi arrivare? Prima che Riccardo potesse rispondere, un grido acuto risuonò per la casa. Senza pensarci, balzò in piedi e corse verso la fonte del suono, seguito da Miguel sconcertato. Trovarono Valentina sul pavimento del corridoio superiore, che la teneva il braccio mentre Helena la guardava preoccupata. Lucas era el di vicino, con le lacrime agli occhi. E solo scivolata, spiegò Helena rapidamente vedendo Riccardo. Ma credo che abbia bisogno di farsi visitare da un medico. Mi fa caso me il braccio. Segnazzo Valentina, e qualcosa. Nella sua voce fi sentire a Riccardo un dolore fisico al petto. Chiamerò il mio medico personal, prendendo il telefono. Verrà subito. Miguel osservava la scena con un'espressione indecifrable. Il suo sguardo si spostò da Helena. I bambini, poi a Riccardo, come se stesse ricomponendo un puzzle. Riccardo, disse a bassa voce, se qualcosa che devo sapere su questa situazione. Prima che Riccardo potesse rispondere, il suo telefono vibrò con una notifica. Era un messaggio di Deborah. Ultima possibilità per raccontare la tua versione. Dei fatti, tra un'ora pubblicherò la mia. Allegata c'era una foto. Riccardo abbracciava Lucas in cucina, nel momento esatto in cui il bambino lo chiamava papà. La didascalia proposta recitava, esclusiva, l'impero segreto di Riccardo Almeida, la famiglia nascosta del magnate alberghiero di Porto de Galinhas. Devo fare una chiamata, disse Riccardo con voce tesa. Ma prima che potesse muoversi, Valentina. Gli porse la mano libera. Puoi restare con me finché non arriva il dottore. Chiese la ragazza tra le lacrime. Oh porra. Riccardo guardò sua figlia, poi il telefono e infine Miguel, che continuava a osservare tutto con calcolatrice intensità. Per la prima volta nella sua vita professionale, la scelta tra lavoro e vita privata non si tradusse in un conflitto interior. Certo, principessa, rispose, inginocchiandosi accanto a Valentina. Non vado da nessuna parte. Si sedette sol. Pavimento, lasciando che la ragazza si appoggiasse a lui mentre aspettavano il medico. Helena sedeva dallo lato, tenendo la mano della figlia, mentre Lucas si rannicchiava accanto alla sorella. Per un attimo, sembrarono una famiglia normale. Unita nella crisi, Miguel tosse disagio. Immagino che dovremmo rimandare la nostra conversazione sul resort. In realtà, disse Riccardo, la cui mente lavorava rapidamente mentre confortava Valentina. Penso che dovremmo avere una conversazione molto diversa, Miguel. A proposito di Caribbean Investments, di Carlos Eduardo e di alcune decisioni per sé.
Negli ultimi anni. Un muscolo si contrast nella miscela di Miguel. Attento Riccardo. Alcune verita e meglio l'estarò sepolto. Che dire del fatto che la mia ex moglie ha perso tutti I suoi risparmi in una frode legata alla nostra azienda? Il silenzio che seguì fu pesante, raro solo dai segnali semessi di Valentina. Helena guardò I due uomini, con un'espressione mista, a sorpresa e crescente comprensione. Papa, sussurrò Valentina, stringendosi forte a Riccardo. Raccontami una storia mentre aspettiamo il dottore. La mamma mi racconta sempre del storie quando mi faccio male. Roberto sent gli occhi di tutti puntati addosso, ognuno in attesa di una reazione diversa. Il suo telefono vibrò di nuovo. Un altro messaggio da Debra, probabilmente con alter menace. Ma in quel momento, guardando la bambina che si fidava di lui per trovare conforto, tutta la complicità della sua vita sembrarono cristallizzarsi in un'unica semplice verità. C'era una volta, iniziò con voce dolce ma ferma, una principessa molto coraggiosa che scoprì che a volte cadere aiuta a rialzarsi più forti. Miguel se ne andò in silenzio, ma Roberto se ne accorse malapena. In quel momento, mentre teneva in braccio la figlia ferita e improvvisava una storia sul coraggio e la famiglia, l'imprenditore che aveva sempre misurato il suo successo in numeri e contratti iniziò a capire che alcuni investimenti non potevano essere quantificati in bilancio. La diagnosi del medico era stata rassicurante, solo una leggera distorsione al braccio di Valentina, mentre la bambina dormiva serenamente, con il braccino in una fascia decorata con farfalle, per gentile concession del medico che sembrava esperto di pazienti pediatrici. Roberto si trovò ad affrontare una crisi molto meno innocente nel suo studio. Velasco, il suo responsabile del public relazioni, André Louise, si passò le mani tra i capelli grigi mentre guardava il suo tablet. Il post della signorina Debra è già stato condiviso paio di 50.000 volt ai media locali CI. Stanno chiamando senza sosta. La foto di Roberto che abbraccia Lucas è divenuta virale in meno di un'ora. Il testo che la compagnava era un capolavoro di illusioni e mesverita. Il volto nascosto dell'impero. Velasco, che è la donna misteriosa che è apparsa con due bambini nella villa dell'imprenditore più quotato di Florianopolis. Perché no dei più piccoli lo ha chiamato Papa? Hashtag secrets revealed hashtag Velascogate. Dobbiamo rilasciare una dichiarazione ufficiale, ha insistito André. Il silenzio alimenta solo speculazioni. Roberto guardò fuori dalla finestra, verso il giardino, dove Helena stava sorvegliando Lucas che giocava con del macchinine che Maria aveva recuperato da Cisadov. La scena domestica contrastava nettamente con il caos mediatico che si svolgeva sui suoi schermi. Cosa sappiamo dei collegamenti tra Atlantic Investments e la nostra attività? Cheese Roberto, apparentemente cambiando argomento. André spat la palpebra, sconcertato dalla piega che aveva preso la conversazione. Signore? Ho bisogno di tutto, contratti, email, trasferimenti. Soprattutto tutto ciò che riguarda Miguel e Carlos Mendez. Ma signore, la crisi dei media. E una cortina fumigena, interruppe Roberto. La sua mente collegava punti che aveva ignorato per anni. Miguel si è presentato molto rapidamente dopo che Helena aveva menzionato Atlantic Investments. Sapeva esattamente cosa stava succedendo. Un leggero busser alla porta interruppe I suoi pensieri. Helena entrò, il suo viso mostrava la stanzezza degli ultimi giorni, ma anche una rinnovata determinazione. Roberto, dobbiamo parlare di ciò che ho trovato nei documenti di investimento a Trancoso.
Andre fis per alzarsi, ma Roberto lo fermò. Resta, ho bisogno di un testimone per questo. Helena sparse una serie di documenti sul tavolo. Dopo che me ne sono andata. Quando ho scoperto di essere incinta, avevo bisogno di garantire il nostro futuro. Avevo dei risparmi derivanti dal mio lavoro nello sviluppo del turismo sostenibile. Poi è arrivato Carlos Mendez. Roberto studiava I documenti mentre Helena continuava. Contratti, previsioni finanziarie, promessi risultati impossibili. Ma un dettaglio attirò la sua attenzione, un logo familiare nell'angolo di diversi documenti. Questa è la carta intestata di una delle nostre filiali, Borbodo. Ma quella società è stata sciolta 3 anni fa. Esatto, disse Helena. Carlos ha sfruttato la reputazione di Velasco Resorts per attrarre piccoli investitori. Quando tutto è crollato, la filiale non esisteva più legalmente. Non c'era nessuno desideri in giudizio. E nel frattempo, aggiunse Roberto con voce gelida, Miguel ha suggerito di rivolgersi ad Atlantic Investments per il nostro nuovo progetto ecologico. Il cellulare di Andre vibrava ininterrottamente. Signore, CNN Brasil vuole un'intervista esclusiva. Offerte simili da Globo e Record. Roberto si alzò e andò alla sua cassaforte. Digitò la combinazione e tirò fuori una cartellina con la scritta in provvidenza M. 5 anni fa, quando Miguel ha iniziato a comportarsi in modo irregolare. Con la sua finanza, ho iniziato a documentare tutto. Chia mia molla assicurazione. Il suono del rosette dei bambini filtrava dal giardino. Lucas aveva riscoperto la sorgente e questa volta aveva convinto Maria a lasciargli emergere I piedi nell'acqua. Papa? La voce di Valentina proveniva dal corridoio. Posso entrare? Roberto provò un'ondata di emozioni nel sentire quel parole. Questa volta senza il panico che lo aveva accompagnato prima. Entra, principessa. La ragazza entrò, con la sua fionda ora decorata con altri adesivi che erano sicuramente opera di Maria. Sei impegnata? Luca sta giocando con l'acqua, Si fermò, improvvisamente timida in presenza di Andrew. Cosa volevi, cara? Chiese Roberto dolcemente. Vorrei che mi leggessi una storia. La mamma dice che leggi sempre belle storie. Helena trattenò il respiro. Era vero, durante il loro matrimonio, Roberto aveva l'abitudine di leggere ad alta voce la sera, un lato intimo dell'ospitato uomo d'affari che pochi conoscevano. Roberto guardò I documenti sulla scrivania, le incessanti notifiche sul telefono, la crisi mediatica che si stava svolgendo in tempo real. Poi guardò sua figlia, con il braccio ferito e gli occhi pieni di speranza. Andre, disse infine, prepara una dichiarazione. Semplice, diretta. Roberto Velasco conferma che Helena Souza e I suoi figli sono la sua famiglia. Cid che la sua privacy sia rispettata durante questo periodo di ricongiungimento familiare. Niente di più. Ma signore, I media verranno. Maggiori dettagli. I media vogliono sempre più dettagli, interruppe Roberto, prendendo la mano di Valentina. Ma ora ho un appuntamento con la bella e la bestia. O preferisci Cenerentola, principessa, la sirenetta? Esclamò Valentina emozionata. Ottima scelta, sorrise Roberto. Helena, vuoi unirti a noi? Credo che anche Lucas apprezzerebbe. Pausa dalla fontana. Mentre uscivano dall'ufficio, Roberto fece una breve pausa. Oh, e Andre? Cantata ai nostri revisori. Voglio un'indagine completa su tutte le transazioni con Atlantic Investments negli ultimi 5 anni. E fissa un incontro con il Consiglio di amministrazione per domani.
Ora che Miguel si spieghi un paio di cose. Il sol pomeridiano inondava. Il giardino di sfumature durate mentre la famiglia improvvisata si riuniva per leggere. Roberto, l'uomo che aveva costruito un impero basato sul controllo e sulla precisione, si ritrovò a godersi il caos, ordinato di interruzioni infantili e domande innocenti sul perch la serene, non potessero semplicemente usare I cellulari per comunicare. Sapeva che da qualche parte in città Miguel avrebbe ricevuto la notifica della riunione del consiglio. Debra avrebbe aggiornato I suoi social media, in attesa di vedere l'impatto della sua esposizione. I media avrebbero speculato sul futuro dell'impero Velasco. Ma in quel momento, mentre I suoi figli si rannicchiavano accanto a lui, e Helena lo osservava con un misto di sorpresa e di qualcosa di più profondo, Roberto stava iniziando a capire che alcuni imperi non si costruiscono su contratti e numeri, ma su momenti come questo. La sala riunioni del Velasco Resorts occupava l'intero piano superiore dell'edificio aziendale, con ampi finestre che offrivano una vista panoramica sulla costa di Florianopolis. Roberto aveva curato personalmente ogni dettaglio dello spazio. Dal tavolo in Mogano agli sedi ergonomici importati dall'Italia. Era il suo campo di battaglia preferito, dove aveva concluso gli affari più importanti della sua carriera. Stamattina però, lo spazio sembrava diverso. Forse per la prima volta da anni, Roberto non indossava il suo solito abito sartoriale. Indossava invece una camicia elegante e pantaloni comodi, con la manica rotelle per mettere in mostra l'orologio che Valentina aveva insistito per decorare con adesivi a forma di stelle marine la sera prima. Stanno arrivando I membri del consiglio, annunziò la sua assistente alla porta. Il signor Miguel è appena salito in ascensore. Roberto annui, ripassando mentalmente I documenti sparsi davanti a lui. La sera prima, dopo che I bambini si erano addormentati, lui e Helena avevano lavorato fino a tardi, ricostruendo la complessa rete di transazioni che collegava Atlantic Investments alle filiali di Velasco Resorts. Buongiorno Roberto. La voce di Miguel echeggiò nella stanza mentre entrava, seguito dagli altri membri del consiglio. Vedo che avete adottato un dress code più adatto alle famiglie. Il messaggio indiretto non è passato inosservato. I social media sono stati inondati di speculazioni sulla vita privata di Roberto e la foto di lui, con I figli è divenuta un argomento di discussione nazionale. La famiglia può insegnarci molto sul priorita, Miguel, rispose Roberto con nonchalance, notando come la sua compagna si irrigida sulla parola famiglia. Per esempio, l'importanza di proteggersi che è veramente prezioso. Gli altri membri del consiglio presero posto, l'atmosfera era tesa. Tutti avevano visto la notizia. Tutti avevano domande. Ma nessuno osava essere il primo ad affrontare il problema più spinoso. Prima di iniziare, disse Roberto alzandosi, vorrei raccontarvi una storia interessante su investimenti e lealtà. Il primo documento venne proiettato sullo schermo gigante, un diagramma complesso di transazioni finanziarie che collegavano Atlantic Investments a diverse società di Komodo. 4 anni fa, quando la mia allora moglie Helena scopre di essere incinta di 2 gemelli, scopre che qualcos'altro. Una conversazione in cui avrei dichiarato che non avrei mai voluto figli. Roberto fece una pausa con gli occhi fissi su Miguel. Una conversazione che, curiosamente, fu registrata e riascoltata apposta. Miguel mantenne un'espressione neutra, ma tamburellò nervosamente le sue dita sul tavolo. Helena se n'è andata,
protegendo ai nostri figli da quello che percepiva come un ambiente hostile. E poi cosa è successo? È arrivato Carlos Mendez, offrendo un'opportunità di investimento garantita dalla reputazione di Velasco Resorts. Roberto progettò altri documenti, ognuno dei quali rivelava un nuovo livello dell'inganno. Mentre Helena perdeva I suoi risparmi in una frode, la nostra azienda, sotto la direzione di alcuni dirigenti, stava ***** distorsione al braccio di Valentina, mentre la bambina dormiva serenamente, con il braccino in una fascia decorata con farfalle, per gentile concession del medico che sembrava esperto di pazienti pediatrici. Roberto si trovò ad affrontare una crisi molto meno innocente nel suo studio. Velasco, il suo responsabile del public relazioni, André Luiz, si passò le mani tra i capelli grigi mentre guardava il suo tablet. Il post della signorina Debra è già stato condiviso paio di 50.000 volt ai media locali CI. Stanno chiamando senza sosta. La foto di Roberto che abbraccia Lucas è divenuta virale in meno di un'ora. Il testo che la compagnava era un capolavoro di illusioni e mesverita. Il volto nascosto dell'impero. Velasco, che è la donna misteriosa che è apparsa con due bambini nella villa dell'imprenditore più quotato di Florianopolis. Perché no dei più piccoli lo ha chiamato Papa? Hashtag secrets revealed. Hashtag Velascogate. Dobbiamo rilasciare una dichiarazione ufficiale, ha insistito André. Il silenzio alimenta solo speculazioni. Roberto guardò fuori dalla finestra, verso il giardino, dove Helena stava sorvegliando Lucas che giocava con del macchinine che Maria aveva recuperato da Cissa Dove. La scena domestica contrastava nettamente con il caos mediatico che si svolgeva sui suoi schermi. Cosa sappiamo dei collegamenti tra Atlantic Investments e la nostra attività? Cheese Roberto, apparentemente cambiando argomento. André spat la palpebra, sconcertato dalla piega che aveva preso la conversazione. Signore? Ho bisogno di tutto, contratti, email, trasferimenti. Soprattutto tutto ciò che riguarda Miguel e Carlos Mendez. Ma signore, la crisi dei media. E una cortina fumigena, interruppe Roberto. La sua mente collegava punti che aveva ignorato per anni. Miguel si è presentato molto rapidamente dopo che Helena aveva menzionato Atlantic Investments. Sapeva esattamente cosa stava succedendo. Un leggero bussare alla porta interruppe I suoi pensieri. Helena entrò, il suo viso mostrava la stanchezza degli ultimi giorni, ma anche una rinnovata determinazione. Roberto, dobbiamo parlare di ciò che ho trovato nei documenti di investimento a Trancoso. André fece per alzarsi, ma Roberto lo fermò. Resta, ho bisogno di un testimone per questo. Helena sparse una serie di documenti sul tavolo. Dopo che ne sono andata. Quando ho scoperto di essere incinta, avevo bisogno di garantire il nostro futuro. Avevo dei risparmi derivanti dal mio lavoro nello sviluppo del turismo sostenibile. Poi è arrivato Carlos Mendez. Roberto studiava I documenti mentre Helena continuava. Contratti, previsioni finanziarie, promesse risultati impossibili. Ma un dettaglio attirò la sua attenzione, un logo familiare nell'angolo di diversi documenti. Questa è la carta intestata di una delle nostre filiali, Borbodo. Ma quella società è stata sciolta 3 anni fa. Esatto, disse Helena. Carlos ha sfruttato la reputazione di Velasco Resorts per attrarre piccoli investitori. Quando tutto è crollato, la filiale non esisteva più legalmente. Non c'era nessuno desideri in giudizio. E nel frattempo, aggiunse Roberto con voce gelida,
Miguel ha suggerito di rivolgersi ad Atlantic Investments per il nostro nuovo progetto ecologico. Il cellulare di Andre vi brava in interdiment. Signore, CNN Brasil vuole un'intervista esclusiva. Offerte simili da Globo e Record. Roberto si alzò e andò alla sua cassaforte. Digitò la combinazione e tirò fuori una cartellina con la scritta in provvidenza M. 5 anni fa, quando Miguel ha iniziato a comportarsi in modo irregolare. Con la sua finanza, ho iniziato a documentare tutto. Chia mia molla d'assicurazione. Il suono del rosette dei bambini filtrava dal giardino. Lucas aveva riscoperto la sorgente e questa volta aveva convinto Maria a lasciargli emergere i piedi nell'acqua. Papa? La voce di Valentina proveniva dal corridoio. Posso entrare? Roberto provò un'ondata di emozioni nel sentire quel parole. Questa volta senza il panico che lo aveva accompagnato prima. Entra, principessa. La ragazza entrò, con la sua fionda ora decorata con altri adesivi che erano sicuramente opera di Maria. Sei impegnata? Luca sta giocando con l'acqua, Si fermò, improvvisamente timida in presenza di Andrew. Cosa volevi, cara? Chiese Roberto dolcemente. Vorrei che mi leggessi una storia. La mamma dice che leggi sempre belle storie. Helena trattenò il respiro. Era vero, durante il loro matrimonio, Roberto aveva l'abitudine di leggere ad alta voce la sera, un lato intimo dell'ospitato uomo d'affari che pochi conoscevano. Roberto guardò i documenti sulla scrivania, le incessanti notifiche sul telefono, la crisi mediatica che si stava svolgendo in tempo real. Poi guardò sua figlia, con il braccio ferito e gli occhi pieni di speranza. Andre, disse infine, prepara una dichiarazione. Semplice, diretta. Roberto Velasco conferma che Helena Souza e I suoi figli sono la sua famiglia. Cid che la sua privacy sia rispettata durante questo periodo di ricongiungimento familiare. Niente di più. Ma signore, I media verranno. Maggiori dettagli. I media vogliono sempre più dettagli, interruppe Roberto, prendendo la mano di Valentina. Ma ora ho un appuntamento con la bella e la bestia. O preferisci Cenerentola, principessa, la sirenetta? Esclamò Valentina emozionata. Ottima scelta, sorrise Roberto. Helena, vuoi unirti a noi? Credo che anche Lucas apprezzerebbe. Pausa dalla fontana. Mentre uscivano dall'ufficio, Roberto fece una breve pausa. Oh, e Andre? Cantata ai nostri revisori. Voglio un'indagine completa su tutte le transazioni con Atlantic Investments negli ultimi 5 anni. E fissa un incontro con il consiglio di amministrazione per domani. E ora che Miguel si spieghi un paio di cose. Il sol pomeridiano inondava il giardino di sfumature dirette mentre la famiglia improvvisata si riuniva per leggere. Roberto, l'uomo che aveva costruito un impero basato sul controllo e sulla precisione, si ritrovò a godersi il caos, ordinato di interruzioni infantili e domande innocenti sul perch la sirene, non potessero semplicemente usare I cellulari per comunicare. Sapeva che da qualche parte in città Miguel avrebbe ricevuto la notifica della riunione del consiglio. Debra avrebbe aggiornato i suoi social media, in attesa di vedere l'impatto della sua esposizione. I media avrebbero speculato sul futuro dell'impero Velasco. Ma in quel momento, mentre I suoi figli si rannicchiavano accanto a lui, e Helena lo osservava con un misto di sorpresa e di qualcosa di più profondo, Roberto stava iniziando a capire che alcuni imperi non si costruiscono su contratti e numeri, ma su momenti come questo. La sala riunioni del Velasco Resorts occupava l'intero piano superiore
dell'edificio aziendale. Con ampi finestrelle offrivano una vista panoramica sulla costa di Florianopolis. Roberto aveva curato personalmente ogni dettaglio dello spazio. Dal tavolo in Mogano agli sedi ergonomici importati dall'Italia. Era il suo campo di battaglia preferito, dove aveva concluso gli affari più importanti della sua carriera. Stamattina però, lo spazio sembrava diverso. Forse per la prima volta da anni, Roberto non indossava il suo solito abito sartoriale. Indossava invece una camicia elegante e pantaloni comodi, con la manica rotelle per mettere in. Mostra l'orologio che Valentina aveva insistito per decorare con adesivi a forma di stelle marine la sera prima. Stanno arrivando I membri del consiglio, annunziò la sua assistente dalla porta. Il signor Miguel è appena salito in ascensore. Roberto annui, ripassando mentalmente I documenti sparsi davanti a lui. La sera prima, dopo che I bambini si erano addormentati, lui e Helena avevano lavorato fino a tardi, ricostruendo la complessa rete di transazioni che collegava Atlantic Investments alle filiali di Velasco Resorts. Buongiorno Roberto. La voce di Miguel echeggiò nella stanza mentre entrava, seguito dagli altri membri del consiglio. Vedo che avete adottato un dress code più adatto alle famiglie. Il messaggio indiretto non è passato inosservato. I social media sono stati inondati di speculazioni sulla vita privata di Roberto e la foto di lui, con I figli è divenuta un argomento di discussione nazionale. La famiglia può insegnarci molto sul priorita, Miguel, rispose Roberto con nonchalance, notando come la sua compagna si irrigida sulla parola famiglia. Per esempio, l'importanza di proteggersi che è veramente prezioso. Gli altri membri del consiglio presero opposto, l'atmosfera era tesa. Tutti avevano visto la notizia. Tutti avevano domande. Ma nessuno osava essere il primo ad affrontare il problema più spinoso. Prima di iniziare, disse Roberto alzandosi, vorrei raccontarvi una storia interessante su investimenti e lealtà. Il primo documento venne proiettato sullo schermo gigante, un diagramma complesso di transazioni finanziarie che collegavano Atlantic Investments a diverse società di Komodo. 4 anni fa, quando la mia allora moglie Helena scoprì di essere incinta di 2 gemelli, scoprì anche qualcos'altro. Una conversazione in cui avrei dichiarato che non avrei mai voluto figli. Roberto fece una pausa con gli occhi fissi su Miguel. Una conversazione che, curiosamente, fu registrata e riascoltata apposta. Miguel mantenne un'espressione neutra, ma tamburellò nervosamente le sue dita sul tavolo. Helena se n'è andata, proteggendo ai nostri figli da quello che percepiva come un ambiente hostile. E poi cosa è successo? È arrivato Carlos Mendez, offrendo un'opportunità di investimento garantita dalla reputazione di Velasco Resorts. Roberto progettò altri documenti, ognuno dei quali rivelava un nuovo livello dell'inganno. Mentre Helena perdeva I suoi risparmi in una frode, la nostra azienda, sotto la direzione di alcuni dirigenti, stava ***. Stellato, Roberto capì di aver trovato una ricchezza diversa, che nessuna crisi finanziaria avrebbe potuto svagliare. La normalità, scoprì Roberto, era un concetto relativo. Nel giro di una settimana dall'arresto di Miguel, la sua routine mattutina era cambiata completamente. In vista di esaminare I report finanziari a colazione, ora si ritrovava a imparare e preparare pancake a forma di animale sotto la guida esperta di Lucas. Questo sembra più un mostro che un elefante. Rise. Il bambino mentre Roberto cercava, senza molto successo, di dar forma all'impasto nella padella. E un elefante estratto,
defis Roberto la sua crisione. Guadagnosi de parte del figlio, uno sguardo sadico, identico a quelli che lui stesso era solito lanciare durante le riunioni di lavoro. Helena entrò in cucina con Valentina, che si era già completamente ripresa dalla tonsilite. Buongiorno chef, cosa sei nel menu? Papa fa arte moderna con la colazione. Annunzio Lucas, provocando le risate generali. Il momento domestico fu interrotto da Maria, che entrò con un'espressione preoccupata. Signore, la signorina Debra e il telegiornale. Dovrebbe vedere questo. Roberto accese la televisione in cucina. Debra, impeccabilmente vestita e truccata, stava venendo intervistata in un programma mattutino nazionale. Double quotes. E come influencer con responsabilità social, ho sentito il dovere di rivelare la verità, ha affermato. Il pubblico ha il diritto di sapere chi sono veramente le persone che ammiriamo. Roberto Velasco non è solo l'imprenditore di successo che tutti conoscono, c'è molto di più dietro questa storia. Helena accompagnò rapidamente I bambini in giardino, ma non prima che Valentina citas, perché questa signora parla male di papa. Roberto spense la television con la mestilezza. Alcune persone, principessa, hanno difficoltà a capire che le famiglie hanno forme e tempi diversi. Il cellulare di Roberto vibrò con un messaggio di André. L'intervista sta suscitando reazioni contrastanti. Molti sostengono Debra, ma altri considerano la sua esposizione come opportunistica. Vuoi che ti fissi una controintervista? Prima che potessi rispondere, arrivo un altro messaggio. Questa volta da un numero sconosciuto. Sig Velasco, sono Carmem Souza della rivista Famiglia Moderna. Vorremmo scrivere un articolo su come le famiglie imprenditoriali moderne gestiscono. Seconda possibilità, e riconciliazioni. La sua storia potrebbe ispirare molte persone. Roberto guardò fuori dalla finestra, verso il giardino, dove Helena stava aiutando I bambini a dar mangiare ai pesci nella fontana. La scena era casu natural, casu azzeccata, che contrastava nettamente con il circo mediatico che si stava svolgendo sugli schermi. Cosa ne pensi? Chiese Helena tornando in cucina. Penso, rispose dopo un attimo, che prima o poi dovremo raccontare la nostra storia, alle nostre condizioni. E I bambini? I bambini devono sapere che la loro famiglia, sebbene diversa, non è qualcosa che dovrebbe essere nascosto. Roberto annui lentamente, mentre un didiegli si fermava nella mente. Che ne dici se lo facessimo a modo nostro? Non un'intervista, ma qualcosa di più. Fu interrotto dal rumore di vetri rotti e da un urlo proveniente dal giardino. Corsero fuori e trovarono Lucas in piedi accanto a un vaso rotto, con le lacrime agli occhi. Mi dispiace. Siniazzo il bambino. Volevo solo vedere se riuscivo a catturare una farfalla per Valentina. Perché diceva che le farfalle portano fortuna. Roberto si inginocchiò accanto al figlio, ignorando I frammenti di quella che sapeva essere un'opera d'arte costosa. Ehi campione, ti sei fatto male? Lucas scosse la testa, ancora spaventato. Sei arrabbiato? Per un vaso? Roberto sorrise, asciugando le lacrime del figlio. Lucas, una settimana fa ho scoperto di aver due figli meravigliosi. Pensi che mi importi qualcosa di un pezzo di ceramica? Ma era bellissimo. Non è bello come il tuo sorriso, intervenne Helena, un'indosia loro. E poi sai una cosa? Quel vaso non mi è mai piaciuto. Ninchio, confessò Roberto, spettendo la palpebra. È stato un regalo di Miguel. Il nome della sua ex compagna causò un momento di tensione, che fu subito dissipato da Valentina,
che arrivo di corsa con qualcosa in mano. Guarda! Esclamò, aprendo I palmi del mani per rivelar una farfalla blu. Mi si è passata sola. Spalla, significa che avremo fortuna? Roberto guardò la sua famiglia. Helena, raggianti mentre spiegava ai bambini la farfalla monarca. Lucas, già ripresosi dallo spavento e affascinato dall'insetto. Valentina, con gli occhi che brillavano di emozione. Penso che abbiamo già tutta la fortuna che ci serve. Quella sera, dopo aver messo a letto ai bambini, Roberto ed Helena si sedettero in veranda, con il rumore del mare come sottofondo musicale. Per quanto riguarda il racconto della nostra storia, iniziò Roberto, ho una proposta. Oh, l'Eco Resort. Che stavamo progettando e se lo ripensassimo. Non solo come un hotel di lusso, ma come uno spazio davvero a misura di famiglia. Con programmi di educazione ambientale per bambini, ad vita che le famiglie possono fare insieme. Helena lo guardò sorpresa. Sembra molto diverso dal Roberto Velasco che conoscevo. Quel Roberto non sapeva cosa si perdeva, rispose dolcemente. Inoltre, ho un esperto di sviluppo turistico sostenibile seduto accanto a me. Mi stai offrendo un lavoro? Ti offro una partnership, in tutti I sensi. Il silenzio che segue era pieno di possibilità. In lontananza, una follina. Notturna svolazzava vicino agli luci del giardino, creando ombre danzanti con le ali. I bambini sarebbero felici di dare il loro contributo con qualche idea. Infine Helena, con un piccolo sorriso sul labbra. Lucas ha già in mente una fontana con delfini robotici, ha riso Roberto. E Valentina insiste per cial. Un ospedale per farfalle. Sappi che questo cambierà completamente l'immagine del Velasco Resorts. Va bene, rispose Roberto, stringendo la mano di Helena nell'oscurità. Era ora che l'impero diventasse una casa. Il sole stava appena iniziando a sorgere sull'orizzonte caraibico quando Roberto ed Helena arrivarono al sito del futuro resort. I bambini, assonati ma emozionati, avevano insistito per venire anche loro, convinti che un progetto familiare richiedesse la presenza di tutta la famiglia. E qui che saranno I delfini robotici? Cheese Lucas, ora più sveglio, mentre camminavano lungo la spiaggia incontaminata. Prima dobbiamo progettare l'intero resort, spiegò Roberto, sorridendo all'entusiasmo del figlio. E per questo abbiamo bisogno della competenza di tua madre. Helena si fermò davanti a un gruppo di palme de coco secolari, con un'espressione professionale che si mescolava a un'emozione più profonda. Queste palme de coco sono perfette per il concetto di integrazione naturale di cui abbiamo parlato. Potremmo costruire intorno a loro, renderlo il centro degli spazi comuni, come la guardia d'albergo. Esclamò Valentina, che aveva designato sul suo piccolo taccuino tutto ciò che vedeva. Possiamo dargli dei nomi. Roberto osservò la figlia con curiosità. Cosa stai designando, principessa? Valentina mostrò con orgoglio il suo album. Da disegno. Per una bambina di 4 anni, i suoi disegni mostravano una sorprendente attenzione ai dettagli. Aveva scisato la palme de coco con linee semplici ma efficaci e aveva aggiunto piccoli cassetti tra di essi. Collegate da ponti. Sospesi. La famiglia possono vivere in piccoli case sugli alberi, spiegò Sirio. Come gli uccelli, ma con l'aria condizionata. Helena e Roberto si scambiarono un'occhiata sorpresa. L'idea non era affatto male. Che sopravvivere integrate con la vegetazione esistente, mormorò Helena, la sua mente professionale già al lavoro sul possibilità.
Ridurremo al minimo l'impatto sul territorio, creando un'esperienza unica. E sarebbe perfetto per un programma educativo sull'ecosistema. Locale, ha aggiunto Roberto. I bambini potrebbero osservare la fauna selvatica dei loro case sugli alberi. Leo, che stava scavando nella sabbia, alzò lo sguardo excitato. Possiamo aver anche noi una casa sull'albero? In realtà, rispose Roberto, con un'idea che gli stava prendendo forma nella mente. Che ne dici di costruire una casa modello? Potremmo usarla come prototipo per il resort e, nel frattempo, sarebbe il nostro posto speciale dove trascorrere I fine settimana. Gli occhi dei bambini si illuminarono alla proposta, ma fu l'espressione di Helena e catturare l'attenzione di Roberto. S'era colsos nel suo sguardo un misto di sorpresa e speranza, che gli fi sussultare il cuore. La nostra casa? Chiese dolcemente. La nostra casa, confermò. Un nuovo inizio, costruito insieme. Il momento fu interrotto dal rumore di diversi veicoli in avvicinamento. Il team di architetti e consulenti ambientali che avevano chiamato stava iniziando ad arrivare. Signor Velasco? Chiamo Andre, arrivato con il gruppo. Gli investitori giapponesi sono in linea. Vogliono un aggiornamento sul modificio al progetto. Roberto guardò la sua famiglia e poi il suo team di professionisti. Che anche Helena e I bambini si uniscono alla chiamata. I bambini? Andre sembrava sconcertato. Questo è un progetto di famiglia, spiegò Roberto con fermezza. E ti hanno appena dato una delle idee migliori per il design. L'incontro virtual che seguì fu diverso da qualsiasi altro nella storia di Velasco Resorts. Mentre Helena spiegava gli aspetti tecnici del nuovo concept ecosostenibile, Valentina mostrava con orgoglio I suoi disegni agli investitori giapponesi che, con sorpresa di tutti, sembravano entusiasti dell'autenticità e della freschezza dell'approccio. Nella mia cultura, ha commentato l'investitore principale, il signor Tanaka, crediamo che I bambini vedano il mondo con una chiarezza che gli adulti hanno perso. Questo progetto non è solo un altro hotel. È una visione di come le famiglie possano riconnettersi con la natura e tra di loro. Leo, che era rimasto insolitamente silenzioso, all'improvviso intervenne. Possiamo allestire un laboratorio scientifico per bambini? Per studiare la farfalla, la tartaruga e tutto ciò che vive qui. Il signor Tanaka fece un ampio sorriso. Credo che abbiamo appena trovato il nostro direttore di ricerca junior. Dopo l'incontro, la famiglia ha camminato lungo la spiaggia di Hiroshima, lasciando che il team tecnico iniziasse gli studi preliminari. Valentina e Leo correvano avanti, alla ricerca di conchigli e inseguendo I granchi. Sappi cosa è incredibile? Dis Helena osservando I bambini. 2 settimane fa, la mia preoccupazione principale era come proteggerli dai problemi finanziari. Ora stanno aiutando a progettare un resort multimilionario. La vita ha un umorismo interessante, rispose Roberto prendendo la mano. 2 settimane fa, credevo che il successo si misurasse in cifre sul tuo conto in banca. E adesso? Ora so che si misura in momenti come questo. Fece una pausa, guardando Leo e aiutare Valentina ad alzarsi dopo che andando l'aveva fatta insieme. Nel modo in cui si prendono cura l'uno dell'altro. Nel modo in cui le loro idee si fanno vedere il mondo, in modo diverso. Helena gli strinse la mano. Hanno il meglio di entrambi sai. La tua determinazione, il mio amor per la natura. La tua creatività, la mia ossessione per I dettagli, ha aggiunto Roberto con un sorriso. Mamma, papa? Ci amo Valentina.
Correndo verso di loro con qualcosa in mano. Guarda cosa abbiamo trovato. Nei suoi piccoli palmi giaceva una conchiglia, a spiral dalla forma perfetta, I cui colori brillavano alla luce del sol mattutino. E come la nostra famiglia, dislio, indicando la spiral, inizia in piccolo e poi cresce sempre di più. Roberto ed Helena si scambiarono uno sguardo commosso. Venendo dalla bocca dei loro figli, la metafora sembrava perfettamente natural, una verità semplice ma profonda. E guarda, continuò Valentina, girando il guscio, c'è spazio per crescere. Ancora, Roberto sentì il cuore espandersi alle parole della figlia. Ci sarà sempre spazio per crescere, mormorò, abbracciando la famiglia mentre il sol sorgeva su quello che sarebbe stato non solo il suo primo progetto imprenditorio, ma il simbolo della sua stessa trasformazione. L'ufficio di Roberto era cambiato leggermente nell'ultime settimane. Oltre ai premi aziendali e alle fotografie dell'inaugurazione degli hotel, ora saranno disegni colorati attaccati alle pareti con nastro adesivo. La sua scrivania in Mogano, un tempo immacolata, mostrava segni di pastelli e minuscole impronte digitali che si rifiutava di cancellare. Signor, lo interruppe il suo assistant, il pubblico ministero è qui, per raccogliere la sua dichiarazione. Sul caso di Miguel. Roberto annui, riprendendo l'ultimo disegno che Valentina gli aveva regalato quella mattina, un ritratto di famiglia in cui tutti avevano ali di farfalla, foglia entrare. Il pubblico ministero, una donna di mezza età. Dall'espressione seria, gli sedeva di fronte. Signor Velasco, dobbiamo discutere di alcuni risultati inquietanti dell'indagine. Nell'ora successiva, Roberto ascoltò con crescente disagio I dettagli della rete di corruzione che Miguel aveva tessuto. Non solo aveva sottratto fondi e manipolato investimenti, ma aveva sfruttato la reputazione di Velasco Resorts per attirare piccoli investitori in truffe fraudolente. Il caso contro il signor Miguel è solito, concluso il pubblico ministero. Ma se qualcos'altro, fece una pausa studiando Roberto. Abbiamo trovato prove che ha cercato specificamente di sabotare la sua ex moglie. Ci sono email in cui discute con Carlos Mendoza di come usare il suo investimento per tenerla occupata e lontana. Roberto sentì il sangue ribollire. Hai prove concrete? Abbastanza per presentare ulteriori accuse, ma, cito il pubblico ministero, abbiamo anche trovato qualcosa che potrebbe complicare la sua situazione personale. In quel momento, il telefono di Roberto vibrò con un messaggio. Di Helena, dobbiamo parlare. Riguarda Valentina. Cosa hai trovato? Cheese, la sua attenzione divisa tra il pubblico ministero e il messaggio. Miguel aveva assunto investigatori privati per seguire la sua ex moglie per anni. Hanno rosicati dettagliati sui bambini, le loro abitudini, le loro condizioni mediche. Roberto si irrigidì, problemi di salute? Il pubblico ministero annui gravemente, in particolare riguardo a sua figlia. Valentina ha una cardiopatia congenita che richiede un monitoraggio medico regolare. I rapporti suggeriscono che Helena abbia venduto la sua proprietà per coprire le spese mediche. Il mondo sembra fermarsi per un attimo. I pesi cominciarono ad andare al loro posto. La continua preoccupazione di Helena ai controlli medici. Che menzionava con noncuranza la sua disperazione nel trovare stabilità finanziaria. Signor Velasco? Il pubblico ministero lo osservava preoccupato. Divo, Roberto si alzò di scatto. Continueremo più tardi. Torno a casa stordito. La parola cardiopatia congenita gli eccitavano nella mente.
Trovo Helena in giardino, a guardare I bambini che giocavano nella fontana. Valentina rideva mentre Leo faceva smorfi. Ma ora Roberto noto dettagli che aveva ignorato. Come si stancasse un po' più in fretta del fratello. Come Helena la tennis d'occhio. Perch non mil high ditto. Cheese dolcemente, fermendosi. Accanto a lei, Helena non sembra sorpresa dalla domanda. L'hai capito? Perch Helena? Sospiro, con gli occhi fissi sui bambini. All'inizio, perch non sapevo come fare. Poi, perch non volevo che foste voi la ragione per cui siai. Aiutavate. Valentina e più che la sua condizione medica. E fort, coraggiosa, creativa. E nostra figlia, interruppe Roberto con la voce leggermente rota, avevo il diritto di saperlo. Lo so, volevo dirtelo oggi, il medico ha chiamato. Ha bisogno di un intervento chirurgico. Roberto sent la terra tremor sotto ai suoi piedi. Quando? Nei prossimi mesi. Stiamico. I soldi non sono un problema. Non è solo una questione di soldi, Roberto. Helena finalmente lo guardò, con gli occhi lucidi di lacrime non versate. E tutto, la convalescenza, la cure successive. Avrà bisogno di un ambiente stable, di una famiglia unita. Spose Roberto con fermezza. Si ha. Entrambi. Papa? Li interruppe la voce di Valentina. Si era avvicinata senza che se ne accorgessero, con un'espressione seria che non dovrebbe avere una bambina di 4 anni. Sei triste per sto male? Roberto si inginocchiò davanti a sua figlia, notando per la prima volta la leggera tinta bluastra del suo labbra quando era stanca. Non sono triste, principessa. Sono orgoglioso. Orgoglioso di quanto sei coraggiosa e forte. Il dottore ha detto che ho un cuore speciale, con la semplicità di un'infanzia. Come una farfalla che ha bisogno di diventare più forte prima di poter volare. Leo si annui loro, prendendo la mano della sorella in segno protetivo. La avevo detto che le farfalle trovano sempre la strada di casa. Roberto guardò I suoi figli, poi Helena e infine il giardino del tutto era iniziato solo poche settimane prima. La fontana gorgogliava dolcemente. Le farfalle svolazzavano tra I fiori, il sole pomeridiano inondava tutto di una luce dorata, che sembrava promettere che, in qualche modo, tutto sarebbe andato bene. Sapete cosa? Stringendo la famiglia. In un abbraccio. Penso che sia ora di apportare qualche cambiamento in casa. Che ne dite di trasformare la soffitta in un giardino per farfalle? Un posto speciale dove tutte le farfalle, auquel che hanno bisogno di tempo per raffreddarsi, possano crescere in sicurezza. Gli occhi di Valentina si illuminarono. Possiamo avere dei fiori veri lasc? E una piccola fontana, aggiunse. Helena, comprendendo le intenzioni di Roberto. Uno spazio tranquillo per riposare e recuperare le energie. Dopo l'operazione? Chiese Valentina, dimostrando di aver capito più di quanto pensassero. Dopo l'operazione, confermò Roberto, sorpreso dalla forza nella voce della figlia. E nel frattempo, possiamo pianificare come sarà. Sarai la stilista principal. Ti piace l'hotel sull'albero? Esattamente casu. Perch tu mia piccola. Farfalla, vedi cosce gli altri non possono vedere. Quella sera, dopo aver messo a letto I bambini, Roberto ed Helena sedettero sulla veranda, mentre il rumore del mare si mescolava ai loro pensieri. Il pubblico ministero ha prove contro. Miguel, disinfine Roberto. Abbastanza per garantire che non farà mai più del male a nessuno. Non si tratta di Miguel, rispose Helena dolcemente. Si tratta di noi.
Di cum vogliamo crescere ai nostri figli, dell'esempio che vogliamo dar loro. Soltanto di essere la famiglia di cui hanno bisogno, concluse Roberto, prendendo la mano, soprattutto ora. Un bagliore blu cattura la sua attenzione. Una farfalla morfo, luminosa, nella penombra, si era posata sulla grata accanto a loro. Per un attimo, gli sembrò che l'universo gli stesse inviando un segnale. Un promemoria del fatto che la trasformazione più profonda, spesso iniziato con il più delicato battito degli. La soffitta si era trasformata in pochi giorni. Davon. Tempo serrano scatoli, immobili coperti. Ora crescevano pianti tropicali in vasi strategicamente posizionati. Una fontana in miniatura diffondeva una melodia rilassante e farfalle di ogni color. Liberate ogni mattina dai bambini, svolazzavano. Tra I fiori. E questo vie qui? Cheese Valentina. Tendo in mano un'orchidea mentre consultava l'elaborata planimetria che aveva designato. Piena di cerchi colorati e frecci. Perfetto, rispose Helena, aiutandola a sistemare la pianta. Sai perch abbiamo scelto lei. Orchidee? Perch sono forti. Esclamò Leo de Dove stava aiutando Roberto a installare una piccola cascata. Proprio come Valentina. Roberto si interruppe dal lavoro, osservando I figli. Nell'ultime settimane, da quando la notizia dell'operazione era divenuta un argomento di discussione aperta in famiglia. Leo era diventato un instancabile protettore della sorella. A che ora, mentre lavoravano nel giardino della soffitta, la teneva d'occhio. Le orchidee sono più che forti, spiegò Helena, accarezzando I capelli di Valentina. Sono adattabili. Possono crescere in luoghi difficili e trasformarli in qualcosa di bello. Proprio come noi. Dis semplicemente Valentina, e Roberto sentì il suo cuore espandersi per l'innocente saggezza della figlia. Il telefono di Roberto vibrò nella sua tasca. Era un messaggio di Andre. Gli investitori giapponesi sono entusiasti dei progressi del resort. Il signor Tanaka chiede specificamente della piccola architetto e di suo fratello. Subito dopo arrivò un altro messaggio. La stampa ha iniziato a notare I cambiamenti al Velasco Resorts. Vogliono un'intervista esclusiva sulla nuova direzione dell'azienda e sulla storia della famiglia. Roberto guardò la sua famiglia, intenta a creare questo santuario in cima alla loro casa. Forse era giunto il momento di condividere la sua storia, ma alle sue condizioni. Helena, ci amo dolcemente. Ricordi quando abbiamo parlato di raccontare la nostra storia? Lei annui, capendo subito. Pensi che sia l'ora? Penso che potrebbe aiutare altre persone. Famiglie che stanno attraversando situazioni simili, genitori che affrontano la malattia dei loro figli, imprenditori che hanno perso di vista ciò che conta davvero. Voglio raccontarti del farfall. Interruppe Valentina con entusiasmo. E di come costruiremo un hotel sugli alberi. E come papa prepara I pancake del form strain, aggiunse Leo, provocando la risata generale. In realtà, dis. Roberto con un'idea che gli prendeva forma nella mente. Che ne dici di fare qualcosa di speciale? Potremmo documentare la costruzione del resort, ma non solo da una prospettiva commerciale. Potremmo mostrare come una famiglia può costruire qualcosa insieme, come I sogni dei bambini possono diventare realtà. Come un diario di famiglia? Chiese Helena con gli occhi che brillavano di interesse professionale. Di più, una testimonianza. Che gli imperi più importanti non sono quelli che costruiamo con cemento e cristallo, ma quelli che costruiamo con amor e speranza. Valentina, che aveva ascoltato attentamente,
si avvicino al padre. Possiamo includere la parte in cui dormivo. Nella tua macchina nuova? Roberto la prese tra le braccia, notando come si fa stancata un po' più in fretta negli ultimi giorni. Questa è la parte più importante della storia, principessa. Il momento in cui la mia vita è cambiata per sempre. In meglio. Agaians Leo, un'indossio l'abbraccio. Helena li osservava con un misto di amor e preoccupazione. L'intervento di Valentina era previsto per 2 settimane dopo e, sebbene cercassero di mantenere un'atmosfera positiva, la paura si insinuava nei momenti più tranquilli. Sappi co'altro potremmo includere nella nostra storia? Seguirwa Helena. Un'indossi all'abbraccio familiare. Come questo giardino in soffitta sia un simbolo della nostra famiglia. Come a volte abbiamo bisogno di creare spazi sicuri per crescere e guarire. E come la farfalle, trovano sempre la strada di casa, Agaians Valentina, recitando le parole che erano diventate il loro mantra di famiglia. Il sole pomeridiano filtrava attraverso la finestra della soffitta, creando un caleidoscopio di colori mentre attraversava le ali del farfalle. Roberto si guardò intorno, le piante che crescevano ridigliose, la fontana che cantava dolcemente, i disegni di Valentina appesi alle pareti che mostravano i suoi sogni per il resort per famiglie. I progetti scientifici di Leo sul ciclo vitale del farfalle. Se un'altra cosa che dovremmo dire. Disdolcemente. A volte le seconde possibilità arrivano nei modi più inaspettati. Helena lo guardò, comprendendo il significato più profondo del suo parole. E come il vero amor, come le orchidee, possa sfociare anche nelle circostanze più difficili. Come quando te ne sei andato e poi sei tornato. She's Leo con innocenza. Esatto, rispose Helena, incrociando lo sguardo di Roberto. A volte dobbiamo perderci per ritrovare la nostra vera strada di casa. Una farfalla blu si posò sulla spalla di Valentina, con le ali che brillavano come gioielli. La ragazza sorrise. Il suo viso si illuminò in un modo che fi sembrare un po' meno opprimente tutto il suo per l'imminente intervento chirurgico. Papa, con la voce piena della sicurezza che solo I bambini possono avere. Quando racconterai la nostra storia, non dimenticare di dire che è una vera favola. Con farfalle magiche e tutto il resto. Roberto le baciò la fronte, stringendo forte la sua famiglia. In meglio di una favola principessa. E la nostra storia, è solo all'inizio. L'alba trovò Roberto nel giardino della soffitta, a guardare la prima luce del giorno che filtrava attraverso I vetri e risvegliava la farfalle. Era il giorno dell'operazione di Valentina, e il peso della testa gli pesava come piombo nel petto. Ninch tu riuscivi a dormire? La voce di Helena. Lo sorprise. Sembrava stanca, ma manteneva quella calma forza che aveva imparato ad ammirare in quel settimane. Stavo pensando alla prima volta che l'ho vista, mentre dormiva nel sedile posteriore della Mercedes, rispose Roberto. Sembrava così piccola. Così fragile di ora. Ora è la ragazza più coraggiosa che conosciamo. Agaians Helena, fermandosi accanto a lui. Sai cosa mi ha detto ieri sera? Che è emozionata perché, dopo l'operazione, potrà giocare più a lungo, senza stancarsi. Roberto sentì il cuore stringersi. Come può essere così forte? Perché tua figlia, rispose semplicemente Helena. Ha la tua stessa determinazione. Un rumore leggero li fece svoltare. Leo era in piedi sulla soglia della soffitta. Con in mano la cartella e il piccolo esperimento scientifico che stava preparando. Andiamo in ospedale.
Cheese, con un tono più serio di quanto avrebbe dovuto essere per un bambino della sua età. Sì, campione, rispose Roberto. Cosa? Hai Leo aprì lo zaino e tirò fuori un barattolo di vetro decorato con cura. Dentro, un bazzolo ondeggiava dolcemente. E per Valentina. La maestra ha detto che la farfalla uscirà oggi o domani. Ho pens ho pensato di dare la forza per vedere con si scagliud. Helena si inginocchiò accanto al figlio, abbracciandolo. Forte. E un regalo perfetto, amor mio. Hai una riunione senza di me. La voce di Valentina proveniva dalla porta. Indossava il suo pigiama preferito, quello con la farfalla ricamata, e teneva in braccio la sua bambola preferita. Roberto la si avvicinò e la prese tra le braccia. Non avremmo mai avuto una riunione importante senza il nostro architetto capo. Posso portare Mariposita in ospedale? Cheese, mostrando la sua bambola. Prometto che si comporterà bene durante l'operazione. Certo, principessa, rispose Roberto, ingoiando il nodo che aveva in gola. Che ne dici se facciamo colazione tutti insieme prima di andare? La colazione era un'occasione stranamente normale e al tempo stesso surreale. Maria aveva preparato I pancake preferiti di tutti, tentando persino di replicare la forma strata che Roberto usava. Leo spiegava nei dettagli come il suo bazzolo si sarebbe trasformato in una farfalla, mentre Valentina ascoltava affascinata, facendo progetti su dove l'avrebbero liberata una volta nata. Il viaggio in ospedale si svolse senza imprevisti. Valentina dormiva sul sedile posteriore, con la testa appoggiata sulla spalla di Leo, che teneva il biberon con il bazzolo in grembo, come per proteggerlo. All'ingresso dell'ospedale, furono accolti dal dottor Ramirez, il chirurgo pediatrico che avrebbe eseguito l'operazione. E questa coraggiosa principessa? Cheese, inginocchiandosi all'altezza di Valentina. Sono l'architetto della hotel. Solobero, rispose seriamente, facendo sorridere il dottor. Asa? E coaltro sei? Una farfalla che ha bisogno di diventare più forte, ripetendo le parole che divennero il suo modo di intendere la chirurgia. Il dottor Ramirez guardò Roberto ed Helena con approvazione. E un modo eccellente di vederla. E dopo oggi, le vostre ali saranno più forti che mai. Mentre preparavano Valentina per l'intervento, Leo posò con cura il barattolo con il bazzolo. Saltavolo accanto al suo letto. Quando disveglierai, potresti già essere una farfalla, disse alla sorella. Mi prometti che ti prenderai cura di lei mentre dormo? Cheese Valentina, lo prometto. E mi occuperò anche dei tuoi disegni della hotel e del giardino della soffitta. Roberto osservava l'interazione tra i suoi figli, stupito dal legame che li univa. Helena, al suo fianco, gli stringeva forte la mano. Quando fu il momento di portare Valentina in sala operatoria, Roberto sentì il mondo fermarsi. Ti aspettiamo qui, principessa, disse, vacillando la fronte. Lo so, papa, rispose con un sorriso coraggioso. Come la farfalla, troverò sempre la strada di casa. Le ore successive furono un'eternità. Roberto ed Helena si alternarono e percorre I corridoi, mentre Leo sorvegliava il bazzolo e installava piani elaborati da mostrare alla sorella al suo risveglio. Velasco, chiamo Andre dalla porta della sala d'attesa. Lo staff del Velasco Resorts ha mandato questo. Sollevo il suo tablet, have centinaia di messaggi di supporto e immagini di farfalla riempivano lo schermo. Il signor Tanaka ha mandato questo dal Giappone. Era un'antica arte dell'origami. Milgru di carta.
ad nuna conscrito sopra un augurio di salute e forza, e una tradizione giapponese. Si dice che mil gru di carta possano far avverare un desiderio. La lacrime che Roberto aveva trattenuto finalmente trovarono. Helena lo abbraccio forte, le sue lacrime si mescolarono alle sue. Papa, mamma, la voce excitata di Leo li sorprise. Guardate! Nel barattolo, il bazzolo si muoveva. Mentre guardavano, trattenendo il respiro, una crepa apparve sulla sua superficie. Lentamente, maestosamente, immerse una farfalla monarca, le cui ali rugos cominciavano a dispiegarsi. In quel momento, il dotto Ramirez apparve sulla sedia. Con il volto stanco ma sorridente, l'operazione è riuscita. Valentina è tanto forte quanto bella. Roberto guardò la farfalla appena nata, poi la sua famiglia e infine il dottore. Possiamo vederla? Tra pochi minuti la porteranno in sala operatoria. È una ragazza straordinaria, lo sai? Poco prima dell'anestesia mi ha detto di non preoccuparmi. C'era come una farfalla nel suo bazzolo. Aveva solo bisogno di tempo per trasformarsi in qualcosa di più forte. Helena singhiazzo piano, un sorriso le illuminò il viso. È sempre stata la più saggia di noi. Leo, che aveva osservato la farfalla affascinato, all'improvviso disse: possiamo portare la farfalla nella stanza di Valentina? Casu, quando si sveglierà, vedrà che hanno completato la loro trasformazione insieme. Roberto abbracciò il figlio, stupito dalla sua sensibilità. E invidia perfetta campione. Mentre aspettavano di vedere Valentina, Roberto osservava la farfalla monarca, con le ali ormai completamente distese a salut, pronto a volare. Come la sua famiglia, era uscita dal suo periodo di trasformazione più forte, più bella, più completa. E come la farfalla, sapeva che la sua storia di trasformazione era appena iniziata. 6 mesi dopo, il sol di fortaleza ha illuminato di una luce dorata l'inaugurazione del nuovo resort eco-friendly del Velasco Resorts. La case sugli alberi, ispirata al progetto originale di Valentina, si ergevano mestos tra palm secolari, collegate da ponti sospesi e circondate da giardini pieni di farfalle. Papa, sono arrivati. Urlò Leo dal suo posto di osservazione su uno dei balconi rialzati. Roberto alzò lo sguardo e vide l'auto di Helena fermarsi, con Valentina che saltava excitata sul sedile posteriore. Gli ultimi 6 mesi erano stati un percorso di trasformazione per tutti. La generazione di Valentina era stata straordinaria. La sua rinnovata energia aveva soppresso persino i suoi medici. Il giardino della soffitta era diventato il suo spazio di guarigione, e ora fungeva da modello per il programma di terapia del farfall che avrebbero implementato al resort. Guarda, papa! Esclamò Valentina, correndo verso di lui con il suo ultimo disegno. E la mappa definitiva del sentiero del farfall. Roberto prese il disegno, ammirando lo sbocciare del talento artistico di sua figlia. Il percorso didattico che aveva progettato collegava tutte le aree del resort, raccontando la storia del farfall monarca e il loro incredibile viaggio di trasformazione. E perfetto principessa, disse, prendendola tra le braccia. Ora poteva farlo senza preoccuparsi del suo cuore. Pronta per il tuo primo tour official? Helena si annui loro, elegante nel suo abbigliamento de lavoro. Come direttrice della sostenibilità del resort, aveva trasformato il progetto in un modello di sviluppo turistico responsabile. Stanno arrivando ai giornalisti. Siete sicuri di volerlo fare? Per raccontare la nostra storia, rispose Leo. Unendosi alla famiglia.
affinch altre persone sappiano che I miracoli esistono. Giornalisti e ospiti speciali si sono riuniti nell'area centrale del resort, dove una fontana simile a quella del giardino di Roberto scrive una melodia rilassante. Il signor Tanaka, arrivato appositamente dal Giappone per l'inaugurazione, ha sorriso con approvazione mentre I bambini lo guidavano attraverso lo spazio. Questo è il laboratorio scientifico junior, ha spiegato Leo con orgoglio, mostrando l'area dove I bambini ospiti potevano imparare di più sugli ecosistemi e sulla conservazione. Qui studiamo il ciclo vitale del farfalle e come proteggere il loro habitat. E qui, continua Valentina, guidando il gruppo verso un giardino appositamente progettato, e dove le famiglie possono liberare la farfalle insieme. Perché volt, bisogna lasciare andare qualcosa perché possa tornare più forte. I giornalisti prendevano appunti freneticamente, affascinati dalla saggezza della piccola architetta. Roberto ed Helena si scambiarono uno sguardo di intesa. La figlia aveva trasformato la sua esperienza in qualcosa di bello da condividere con gli altri. Velasco, ha chiesto un giornalista, cosa ti ha ispirato a cambiare così radicalmente il concetto di Velasco Resorts? Roberto guardò la sua famiglia prima di rispondere. 6 mesi fa, ho trovato una sorpresa sul sedile posteriore della mia nuova auto. Pensavo fosse la fine di qualcosa, ma si è rivelato l'inizio di tutto. Questa non è solo la storia di un resort. È la storia di come una famiglia, come la farfalle, possa attraversare trasformazioni straordinarie e uscirne più forte. E di come a volte I piani migliori siano racchiusi in piccole confessioni, aggiunse Helena, facendo l'occhiolino ai bambini. Il tour si è concluso nella suite padronale, una casa sull'albero progettata appositamente da Valentina. Sul suo balcone, centinaia di farfalle svolazzavano libere. Alcune descendenti di quella che era spuntata il giorno del suo intervento chirurgico. Sappi cosa c'è di più speciale in questo posto? Cheese Valentina e I visitatori, con voci chiara e sicura. C'è ogni famiglia che verrà qui potrà scrivere la propria storia di trasformazione. Mentre gli ospiti si disperdevano per esplorare il resto della struttura, la famiglia Velasco rimase in veranda. Leo aveva allestito il suo nuovo progetto scientifico. Una stazione di monitoraggio per la farfalle monarca in migrazione verso sud. Sembra eerie, mormorò Helena mentre ammiravano il tramonto caraibico. Quando siamo comparsi senza previso nella tua vita. Il miglior rodaggio che abbia mai fatto, rispose Roberto, abbracciandola. Acaso mi devi ancora una Mercedes nuova? Voglio raccontarti quella parte. Interrupt Valentina, con gli occhi che la brillavano di divertimento. Quando la mamma si è nascosti nella macchina nuova di papà. E pensava di sognare, aggiunse Leo ridendo. Non stavo sognando, corres Roberto, stringendo la famiglia a sé. Mi stavo svegliando. Una farfalla monarca particolarmente grande si posò sul davanzale della finestra accanto a loro. Le sue ali, brillanti contro il sole al tramonto, sembravano catturare tutti I colori del tramonto. Guarda, s'assicurò Valentina, ha una macchia bianca sull'ala, proprio come quella che è cresciuta il giorno della mia operazione. Pensi che sia la stessa? Chiese Leo affascinato. Forse, rispose Helena. La farfalle monarca tornano sempre nei luoghi in cui sono state felici. Proprio come noi, dis semplicemente Valentina. Roberto guardò la sua famiglia, Helena, che aveva trovato il coraggio di tornare e la forza di restare. Lucas, la cui curiosità e compassion erano sposate in modi incredibili.
E Valentina, la sua piccola guerriera, che aveva trasformato la sua sfida in un dono per gli altri. Sai cosa? Dis, mentre le prime stelle cominciavano ad apparire nel cielo. Penso che sia ora di ufficializzare qualcosa che già sappiamo. Si inginocchio davanti a Helena, prendendo una piccola scatola dalla tasca. Dentro c'era un anello a forma di farfalla con zaffiri e diamanti. Voglia essere mia moglie? Di nuovo? Questa volta per sempre. Di mamma? Esclamarono. All'unisono ai bambini. Helena, con le lacrime agli occhi, sorrise. Trovi sempre I modi più spettacolari per sorprendermi, vero? Ho imparato dai migliori, rispose Roberto, strizzando l'occhio ai figli. Sti disinfine Helena, mentre I bambini saltavano di gioia. Sì, è tutto. A questa famiglia, a questo nuovo inizio, a questa storia che stiamo scrivendo insieme. La farfalla monarca spiegò le ali e prese il volo, salvandosi verso il cielo stellato. Sotto, la famiglia Silva si abbracciava. Le loro risate si mescolavano al suono dell'onde e al dolce battito di centinaia di ali. Perch, alla fine. Le storie migliori non sono quelle che finiscono con i vissero felici e contenti, ma quelle che si ricordano che ogni giorno è un'opportunità per trasformarci, per crescere, per volare più in alto. E a volte, solo a volte, I finally più belli iniziano con una sorpresa sul sedile posteriore di un'auto nuova. Spero che la storia di oggi vi sia piaciuta. Iscrivetevi al canale per non perdervi altre storie come questa. Lasciate un mi piace. E commentate qui sotto con la vostra impressione. Ci vediamo al prossimo video.